Так я понимаю, что я, может быть, ну, я весь лор Warhammer не знаю, но вот этот кодекс вот этой сестры, который, вот, который, там, на император, ну, блин, даже сейчас вот миссия побок, она, так, блин, такие слова говорит, что, что я вот не роман с ней, блядь, она ни у кого ее нету, блядь. Почему вы не романтите, но нихуя. Ну, я попросил там с миссией. Lord Captain, your presence is welcome. And I wish to apologize for my prior coldness. After our first meeting, I was concerned that he would turn out to be another faithless offshoot of the von Valancius dynasty, like... If such is the rogue trader's wish, although there isn't much I can tell, I am the Emperor's daughter and his servant. Now that I can tell you, I come from everywhere and nowhere. My memory is like wafts of smoke over a still battlefield. The grey of a ship's plating. The strict cadence of life in military camps. My mother's uniform. I loved looking at it. That was my last memory of my mother, and of my former life, before the Scholar Progenium, and my own relic. It's the regiment's Aquila, or rather, a fragment that survived the attack, the explosions, and the fire. Become. It's such a strange word for it. It seems right, but is that how one talks about their destiny? If you're asking about the path itself, that's easy enough to answer. But I was one of the best among my peers, and I was selected for the novitiate in the ranks of the Adeptus Sororitas. When the hour came, I passed the trials and took my vows. The most joyous... Have I ever... But that would be shameful weakness, almost heresy. Of course not. I was born for... I was chosen to serve. But beyond that, I won't deny it. Few things elate me as much as... It is my pleasure to be candid. Of course, my mission is to find the way to the planet called Salus Prime. Saint Argent... Gladly. Listen. Long ago, there was a blessed world. Thousands of stars covered the sky there, so bright that its denizens... But one day, the people learned the meaning of darkness. Like a storm, accursed heretics... Among the handful of survivors was one orphan who had watched all her family die, and the garden... The one star. The bright star. The silver star shone in the sky. Yes, that was the beginning of her hagiography. It is known that she lived on a world where heretics staged terror. After that, she traveled between worlds, gripped by turmoil on her ship marked with a silver star. Millions of people owed their lives to her. But the heretics, having realized their imminent defeat, sent the remnants of their forces after the ship with the silver star. If I only knew. Neither the hagiography nor the legends give a straight answer. Others think that upon falling from the sky, the one star became a holy chainsword, which Argenta later used to... I feel that my undertaking will be fulfilled when I find the answer that has eluded the Ecclesiarchy for millennia. I pray we find the way to Salus Prime soon. One day we will reach Salus Prime, and stand before the gate... Lord Captain. Lord Captain. Мне сначала, короче, я думал, я когда поменял персонажа, я боялся, что я чувака потерял. Что ты потерял вдруг? Паскаля. А у меня, короче, его не было, ну, в выборах. А потом, когда на корабль вернулся, он появился. Это как хук. Я думал, переиграть придется. Вероятность угадайка. Так,
за говно мне дали? Ой, что за тяжелое? А чё, я ему прокачала тяжелый доспех. Почему он его до сих пор надеть не может? Объясните мне, плиз. To what do I owe this visit? Этого я не понимаю. The cult's ordinary members are humans who have been corrupted by the archenemy, traitors to the Imperium, and accomplices of chaos. Participation in the cult's rituals always entails. As for those at the top of the cult's hierarchy, А вот мой we have посох, not я его yet не managed to выкинул, get a слава lead богу. on all of the cult's leaders. I imagine that Нормальным some of them are ударом. hiding in the depths of the Coronis expanse. But those who are orchestrating the fanatics on nearby worlds are Я hiding. дробовик. Ой, Governors, commanders, хорош. rogue traders. History is full of those who neglect their duty to the Golden Throne and seek allies in the wrong place. I need to confirm the reports from my agents. According to them, one of the cult's leaders is in the Kiava Gamma segment, an industrial world within the dominion of the Fon Phalanxians. Ой, We хорошо. discovered the first traces of it as soon as we arrived in the Coronis expanse. Since then, the more we learn, the better we see just how far the roots of this blight extend. Destroying it as you wish. To what do I owe them? Yes, but not here. I wouldn't want. Прикольно, как в Mass Effect. Они хотят лично поговорить и идут в каюту к тебе, там, не знаю, что это такое. Качать, чтобы типа оружие можно было брать другое в руки. Или типа там да больше уровень. Там на этот знание качаешь нового оружия, и он тебя будет то оружие брать. Не, я знаю, но видно, еще нельзя мне сейчас. Я просто про огнестрел читал, что-то мне там не особо сильно понравились. Ну, я на Я Вики, просто- на Вики я не- Warhammer зашел, там, ну, типа, огнестрельное оружие посмотреть. И что-то мне не сильно там все понравились. Просто она у меня тоже со снайперкой, и как-то она... Мне не нравится, как она с ней. Ё-моё. Ё-моё. Няу. Здорово. Спасибочки.
И мы тут с Хендриксом разговариваем. Ой, с Хендриксом разговариваем, короче. И ну, там у него, типа, он миссию дает, его личная. Вот. И я говорю, типа, и что дальше? Ты предложишь мне еще одну планету уничтожить, я ему говорю. А он говорит, типа, это как вот. Я, ну, типа, говорит, типа, я во имя там, ну, кратко скажу, что, типа, у меня, ну, нет времени на блять. Нет времени на сентиментальность. Вот. И, короче, я ему говорю, я не верю, что ты лишен страданий. Но он говорит, типа, я не сказал, что не хотел бы позволить себе подобную роскошь. Более того, в глубине души я понимаю, почему ты поступил именно так. Вот. Так что он не такой уж хуёвый. Ну, то есть он говорит, типа, просто работа такая. Хуёвый. Чувствую, Хендрикс будет, наверное, стараться с этим, который, помнишь, второй романтический интерес для темный эльф, типа, знаешь же? Почему? А потому что вот он, типа, то ли с ними что-то у него, короче, ну, сражение, типа, ну, там, задание. Бля. To what do I owe this visit? Так, Хендрикс. Где хуй, может, у него молот забрать? Ну, пока 9, 11. 7, 11. У меня какой-то гитариста. Нигера. Что за броня такая? Нихуя. Надеть.
Записки, нахуя это? Я их читать не собираюсь. Флешка. Allow me to thank you again for helping me with the cargo, Sherin. I am sure the Ashmags who squirreled away my goods won't give up so easily, and I'll hear more about their scheming yet. Let's strike a deal, Sherin. I will watch your back if you do me a favor and watch mine. Well, enough. Нихуя, у них там jokes. в Is there космосе something you want? большой дядька стоит. Ой. Видел? Это император вроде, что ли? Нет, это какой-то скелет с крыльями. Император, я думаю, как мужик выглядит. Ну, они же его как бога представляют. Для них же бог, который постоянно в варпе сражается. Тело мертво, а сам в варпе сражается. Oh, Sherin, I did manage to spark your interest. Allow me to invite you to a more private... Такой оптикон. Кто это такой? Вот.
May the Exalted One protect you. Have you grown bored with our little talk shit? No truer words have ever been said. I'm far more exciting than some small-time peddlers from Footfall. Allow me to... The youngest child is destined to become a bargaining chip in the family's political games. But I was unwilling to accept such a fate, and wanted to choose what to become, and which path to follow. When I learned the Exalted One watches over hundreds of other worlds amidst the Keronis Expanse. A gorgeous name, isn't it? But this backwater wasn't my original destination when I escaped Sherry. Oh no, it was the rumors of incredible freedom that brought me to the Keronis Expanse. Freedom that is generously bestowed upon everyone who can survive in these... I convinced my father I personally wished to oversee the inspection of imported goods. I had to get experience so I wouldn't bring shame on our family, didn't I? I made friends with traders, missionaries, and soldiers at the port. I listened to their stories, studied the charts, learned... Consider it a mark of my trade. This year, Xenos. Dumb-headed orcs. Who knew that we weren't the only ones to get tempted by the wreck of that raider? As for this treasure, I received it as a reward for a life that had been just a little too good. I was in a hurry to get to the Adeptus Amasacus after the Exalted One blessed me with immense wealth. I was 2 backstreets away from the den when a pathetic act... All relationships are based on mutual trust. That goes for business too. The dark side is the real Keronis Expanse, if you ask me. Dynastiers drink with criminals. Rogue traders strike deals with the Casbalica. And dozens of ships stop off for a welcome break from a long voyage. Is there an ancient crime cartel that originated with the first settlers of the Calixis sector? It is run by shadowy clans with robber barons at the helm. Every third person on Footfall is a Casbalican. But that doesn't mean all that rotten filth is acting together. Тут, кстати, это, когда ты, ну, с Джай на крыле поговоришь, она тебе, ну, если ты согласишься помочь ей, она тебе предложит, типа, договориться с каким-то торговцем, то есть на выбор, там 4 торговца, и тебе на выбор, то есть, ну, там 2000 дадут очков опыта к ним. Ну, она даст, а только на выбор одного. Я понятия не имел, кто, и выбрал самых каких-то более-менее имперских. Я не поняла, кто это? Ну, это новый персонаж, новый компаньон. Ты ее скоро встретишь, как на местнику пойдешь. What gave you such an outrageous idea? Was it my immaculate garment? My gorgeous jewelry? Do not worry, Sherry. I will let... It's not hard to do on Footfall. I spent a year working for good old Christo. He was a brave soldier who gave up the ghost in a scuffle with orcs, and then took over his business. It really is simple, Sherry. The Casbalica runs the Imperium's black market, offering... Unlike the rogue traders whose sacred warrants make them immune even from the laws of the Exalted One. Да, мне нравится Джай. Блядь, как сложно. Why not? The decision is yours, Sherry. Раньше не было. Listen, Shireen, the giver of happiness and the dearest of my friends. I am who I am. A cold trader, a Casbalican agent, and your partner. We each have a past, and that past is sealed. I'm not prying into your soul, am I? Well, have pity on... All relationships are based on mutual... The youngest child... All relationships are based on... My trade means knowing the right people and non-people. Having the right connections and making sure the precious goods find their way into the hands of my no less precious customers. My wisdom includes the knowledge of the enemies of humankind, be they Xenos or the lowest scum of the Imperium. As well, it has been known to happen. After years of dealing with Xenos, I've learned their customs, and even got a grasp of their language. Except they cringe whenever I start speaking, arrogant sods. They dislike even our voices.
What I never turn away are valuables. Then again, I'm used to seeing sour faces. In this trade, the easily offended go out of business. I have no doubt you will have to deal with Xenos sooner or later. When that time comes, Sherry, you will thank the Exalted One for sending me to stand at your side. Thank you, Sherry. Being able to read and write is chief among them. You may not be aware, but this science is beyond the abilities of billions of the Imperium subjects. And yet they happily keep drudging along in their factories, fundy, and assembly lines. Me? I didn't... You're fun to talk. I grew tired of scribing endless contracts and agreements neatly tucked away on footfall. Well, I did that for... how many years? But here, among the stars, you... Compared to the rabble on footfall, perhaps. Compared to you. Be it power or money, I still have a long way to go. I could purchase one of Footfall's asteroids, but not a planet. I could subjugate a few gangs. Do I trust the Trickster twins? By the Exalted One, no. The underhanded rogues of Footfall. Со On мной the что, other ничего особо hand, интересного this нет. is why I am keeping them Сейчас, close. подожди. Нет. Kor and Tora know who lifted them out of the cesspit proudly called the Shadow Quarters, and who has been feeding that ravenous beast their insatiable lust for lucre. No, they are not going to betray me if only because they know I am now a part of your entourage, Sherin. They're not going to let the biggest pie in the Imperium pass them by without trying to get a slice for themselves. Vicious, cruel, dangerous beasts. Humans hold little interest for Xenos. We are entertainment for them, a means to keep boredom at bay. A commodity. But some of them contact us once in a while using their own people. Do not Ладно, deceive ну yourselves давай. by thinking Yes. you are safe because they're... I think we've said all there is to say on this topic. It is difficult not to be aware of the powers that be, especially ones like Lord Captain Theodora. But we never met personally, as the difference between our positions was far too great. Theodora was a mighty ruler, the center of her own universe. And I, a pathetic commoner, was nothing... Or lucky lady, you mean? My heart has been coveted by proud men with hard eyes, gentle maidens with sensual voices, imperious lords and fierce leaders of void brigands. Only rogue traders have not yet featured among Jai Hedari's intimate friends. Why do you ask, Shiri? You are prying at the treasures of my soul, my little secrets. How else can I keep them safe from such a powerful robber as the rogue trader? I dare not refuse you. Бля, не знаю. Oh, Sharif. With a few words, you have managed to make my heart flutter like a songbird caught in the snare of a skilled hunter. You enjoy being with me. Perhaps you even find me... amusing? Every girl dreams of hearing that she will make a fine toy and a worthy diversion. I understand. I'm just having a little fun, Sherry. I can't possibly just say, oh, I like you too. If you are not simply amusing yourself by toying with my feelings, then why not give it a try? Go on. Or, wait. You haven't yet asked how I feel about being your romantic partner. Ask soon, Sherry. I simply cannot reject so ardent an admirer. To insult such sincere passion would be a wicked act in the eyes of the Exalted One. I have no doubt that you are a wonderful conversationalist, Sherry.
But if the feelings in your soul have become a fire that is burning you up from within, then you may express them by bestowing a gift upon your humble servant. The language on Ifrit, my home world, is quite different from the one spoken in the Coronis Expanse. We bestow more than one meaning upon each word, allowing our... Take Aji, for example. That is what I call every piece of scum and villain, because Aji means evil and foe and pathetic worm unworthy of consideration. Or take... Oh, I have no doubt you... Words cannot describe how boring the bridge is without our I know very little about how ordinary couples come together. The books I have read always skirted around that side of life. What are you trying to say? Is a scion of the great house or... What conversation? I have enjoyed your Я тут попробовал отношения с... прикольно там с ней. Только я не понимаю, если я с ней начну отношения, то... Что-то я... Она ничего не говорит насчет... Стой. Я начал искать отношения или как? Можно здесь поебаться со всеми? Я не знаю, Андрей. Просто... Pathfinder первым... В некоторых играх делают так, что ты типа просто под конец решаешь, с кем ты останешься. Да, вот я вот я просто не знаю, просто Pathfinder первым я со всеми поебался. С Октавией, с Валерией и с одной из тифлингов. Вторая там не еба, ну там с ней только в финальной миссии. Вот, поебаться можно было. И у меня, короче, типа там не произошло один момент, и мне пришлось ломать игру, чтобы типа отношения плюсануть ей. Типа, событий не произошло. И в конце вот у меня как раз, тифлингов показали. А Октавия и Валерия, хотя у меня по факту было с 3 отношения, 4, получается, отношения. А их ничего не показали. Просто как это определяется? Вот мне интересно. Вторую часть если ты с теми, типа, начинал, но... Как бы... Нет, скорее всего, знаешь, как работает? С кем последним заведешь, а тот и будет. Наверное, так. Просто как-то... Просто если я по той части слова. Я вообще-то с последней с Валерией завел отношения. Там просто да? сюжетная миссия Тогда была такая, типа... Может, у кого лучше отношения с тобой? Ну, может быть, кстати, так, да. Потому что я же там накрутил ему, потому что мне... там был такой геморрой, там все непонятно, я нашел, типа, и прибавил. Может быть. Скорее всего, так. Если им там накручивал, так что... Наверное, так. Потому что им-то я не накручивал, им-то я просто заромансил, типа, им помог. Такой, да, давай ебаться. Ну, значит, больше отношения с кем. А наместник это вот этот Иеронимус Скорбный или какой-то другой? Не помню, как его зовут. Жалко. Че записок вонючок?
Это забавно. Чего? Типа, какой-то тут... Ну, вот эти ксеносы, типа, инопланетосы, и типа в клетке сидят, написано. Ест младенца 2-3 раза в неделю. А, И сразу записываю про украинском. Да не детей едят, вы чего? там еще чуваком можно поговорить, можно их выкупить. Ест, двоеточие, не ест. Ой, я не хотела, прости, пожалуйста. А с кем-то поговорить может? Ни с кем нельзя. Там рядом, типа, ну, главный этот, работовладелец. Ну, вот ты можешь, типа, там, убить их, еще что-то. Максим говорит, типа, так как... А, ты зазывал их? Да, так как, типа, короче, он же как вольный торговец пришел. Он говорит, типа, освободи их. Вот. А у меня не получилось их освободить, мне пришлось их выкупить. А я ему сказал, что это не ксеносы. Я тоже говорил. Я типа похуй, я думал, он скажет, да нет, вы чё, блядь? А чё они мне сюда не хотят идти? А, забор.
Я не могу туда попасть. Чё, блядь? Mighty machine spirit, lend us a modicum of thy power. With the force of a supernova! Let them taste our fury. Чё? Salvo! Engage the engines! Куда ты улетаешь, а? Helmsman, take us in. Сука, серьезно. Ну давай быстрей. Блять. Как отсюда выйти? Бля, это баг какой-то или что, я не понимаю. Ты о чем? Да у меня хуйня какая-то, блядь. А, во, все, наконец-то. Make every shot count. Salvo!
All hands prepare for acceleration. Helmsman, take us in. Да сука! Let them taste our fury. Macro cannons, open fire! Ёб твою мать. Да куда ты съебаешься? Шо? Engage the engines. Fire at will. Так вот, не надо от меня съебываться. Ты ж чего? Let them taste our fury. Да что вы, блядь, всех сзади любите так? Я не... А, заебись, я не хотел. Я просто хотел быстро перемотать. Во. Helmsman, take us in. Salvo! Ты съебаешься. О. With the force of a supernova. Let them taste our fury. Серьезно, промах. Серьезно, блядь. Ну от нас ёбывается, ёб твою мать. Гоняй его нахуй. All hands, prepare for acceleration. О, еще ближе, блядь. А, что за хуйня? Fire at ебаная? will. Blessed are the faithful.
У нас еще колонии какие-то будут, Маш. Что за колония? Не знаю, тут типа добыча с планеты ресурсов. Ты либо их что-то с колониями связано, либо продаешь, чтобы это влияние с торговцами поднимать. Давай. Заебали. Вот оно что, Михалыч. Как туда попасть? Is there money to be made? This is intriguing. The Emperor favors me today. Keep your wits about you. A job for me. Спейс какой-то. Always keep your eye on the prize. Я дочитала, что там. Мический бейт дурацкий, наверное, их много будет. Ну, у меня опять было сейчас второй показывает все это. Я тоже. А им мотать нельзя. Я хотел мотать, а у меня вход пропустился. Я такой, бля, с души. А просто их там мало из-за этого. Я не мотаю. I always keep my Я options тебе open. тоже не буду мотать, потому что никак не получится. Когда знаешь, там человек 5, ты там четверых или троих пропустил, и последнего просто ждешь. I know how to take risks. I'll make it happen. You dare cross a Casvalican. A poor decision.
Lord Captain. Do not dare ask. Блядь, что я наделал? Ладно. I am a navigator, not a servitor. I have a nose for profit and a taste for adventure. Что-нибудь дает? I always have a backup plan. A minor setback. Damn it. I mean, just bad luck. One and it's done. Rise to the top, or get left in the dust. And done. Let's not waste time with pleasantries. Keep your wits about you. I've faced worse than this. Let us not dawdle. Deliver us! I beg your pardon? Бля, что за Dead Space, блядь? Always keep your eye on the prize.